Right. So welcome back. So we had been discussing the topic transport in plant, and we were discussing the modes of transport. Right. So in the earlier video, we started the topic modes of transport. That is, what are the different ways by which the water or the food materials are transported through the cells of the plant, right? So modes of transport. So we had already discussed that there was generally two types of transport taking place in the plants. One was passive transport, in which no energy was required, and in the subcategory, that is in the passive transport category, we had simple diffusion taking place, that is with the concentration gradient, that is from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Then we had also discussed about the facilitated diffusion, right? That means sometimes it is not possible for the hydrophilic compounds to directly pass through the cell membrane, and as such it is there are some proteins which are present on the transmembrane which facilitate the process of diffusion, right? Facilitated diffusion. And it was also energy independent, that is energy is not required, and it also occurred with the concentration gradient, that is from the region of higher concentration to the region of lower concentration, right? Now today we are going to talk about the other modes of transport, that is the active transport. So let me write it down: active transport. So it will be number 2, active transport. Since the mode of transport is active, then definitely it will happen against the concentration gradient. Against the concentration gradient. That is, it is going to happen from the region of lower concentration to the region of higher concentration. That is, the solutes or the molecules is going to move from the region of lower concentration to the region of higher concentration, right? And it can be compared to as if we are climbing up a hill, or it is also known as uphill transport. Why? Because we are going from lower concentration to higher concentration and against the concentration gradient. and যেহেতু আমরা কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টের এগেনস্টে যেতেছি, দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের কিছু ওয়ার্ক ডান করতে লাগে। সো ওয়ার্ক ডান করা মানেই উই নিড সাম এনার্জি, রাইট? এনার্জি ইজ রিকোয়ার্ড in the form of ATP. So active transport is a mode of transport in which there is a requirement of energy as it happens against the concentration gradient. And plasma membrane আমাদের যেটা সেল মেমব্রেন, এখানে there are some special proteins also present, ঠিক যেমন facilitated diffusion ছিল, এই ক্ষেত্রেও there are some special transmembrane proteins, special membrane proteins that কি করে এরা একটা রাস্তা দেয়, অ্যান্ড যার সাহায্যে মলিকুলগুলা ফ্রম দ্য রিজিয়ন অফ লোয়ার কনসেন্ট্রেশন টু দ্য হায়ার কনসেন্ট্রেশন মুভ করতে পারে। অ্যান্ড এই ধরনের জেনারেলি স্পেশাল প্রোটিনরা যেটা ফর্ম করে এটাকে বলে পাম্প। দ্যাট ইজ, I am utilizing energy to pump out some molecules out of the cell or pump in some molecules into the cell through the membrane. অ্যান্ড এই মেমব্রেনের মধ্যে যে স্পেশাল প্রোটিন থাকে এরা একটা রাস্তা দেয় বা চ্যানেল দেয় যার থ্রু দিয়া এই মলিকুলগুলো সেলের হয় সেলের ভিতরে বা সেলের বাইরে এরা মুভ করতে পারে। সো if it is the plasma membrane, then there are some
proteins present, and these types of proteins are termed as pumps. They make a way for the molecules to move. Either suppose here is the concentration is high concentration and here is the low concentration. Since it will happen against the concentration gradient, that is from the region of lower concentration, the molecules will be transported out of the cell. This is the inside cell, this is the outside of the cell through the transmembrane pumps, right? And since it is happening against the concentration gradient, definitely it will require some sort of energy in the form of ATP. So this is all about active transport. Now আমরা যে পাম্পটার কথা বললাম, এই পাম্পগুলো কিন্তু দে আর হাইলি স্পেসিফিক হয়। দ্যাট মিনস সাপোজ গ্লুকোজকে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য একটা স্পেসিফিক পাম্প থাকবে সেলের মধ্যে, সেটা কিন্তু অন্য মলিকুলকে বা অন্য কোনো আয়নকে ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে না। সিমিলারলি সাপোজ আমার ক্যালসিয়াম আয়নকে ভিতরে ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট করার জন্য একটা স্পেসিফিক পাম্প থাকবে, সেটা কিন্তু আদার কোনো মলিকুলকে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করবে না। সো দ্যাট ইজ দ্য ফাংশনালিটি অফ দ্য পাম্প ইজ ভেরি স্পেসিফিক। নাম্বার 2 কী হতে পারে, সাপোজ আমার কাছে টোটাল 100টা পাম্প, সেলের মধ্যে আমার 100টা পাম্প আছে। এবার আমার সবগুলা পাম্পের থ্রু দিয়ে সেলের ভিতরে মলিকুলগুলো মুভ করতেছে সাপোজ। এইবার আমার যদি 100টা পাম্পই ইউটিলাইজ হয়ে যায়, ঠিক আছে, 100টা পাম্প যদি শেষ হয়ে যায়, তখন কিন্তু আমার কিন্তু আর এই যদিও আমি এটিপি বাইরের থেকে আমি দেই, কিন্তু যেহেতু অল দ্য পাম্পস হ্যাভ অলরেডি বিন ইউজড আপ, তাহলে কিন্তু আর এই ট্রান্সপোর্টেশনটা হবে না। দ্যাট ইজ ইট উইল বিকাম স্যাচুরেটেড, রাইট, বিকজ অল দ্য পাম্পস হ্যাভ বিন ইউটিলাইজড। এইবার আমি বাইরে থেকে এনার্জি দিলেও কিন্তু আর ভিতরে কোনো বা বাইরে কোনো মুভমেন্ট হবে না, বিকজ অল দ্য পাম্পস হ্যাভ বিন ইউজড আপ অর হ্যাজ বিকাম স্যাচুরেটেড। 3 নাম্বার, এই পাম্পগুলো কিন্তু দে আর সেন্সিটিভ টু সাম ইনহিবিটরস। লাইক এনজাইমে যেরকম ছিল, কিছু কিছু মলিকিউল ছিল যেটা এনজাইমের, আমরা যদি মনে করি এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইটে বাইন্ড করতো, অ্যান্ড অ্যাক্টিভ সাইটে বাইন্ড করার জন্য এখানে কিন্তু সাবস্ট্রেটটা এসে আর বাইন্ড করতে পারতো না। সিমিলারলি এই পাম্প কি করে, একটা মলিকুলকে, এরা জেনারেলি কী করে, পাম্পগুলো যে কোনো মলিকুলকে এখানে ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট করে। কিন্তু যদি এরকম হয় এই পাম্পে এই মলিকুল বসার আগেই কোনো একটা ইনহিবিটর এখানে এসে অলরেডি বাইন্ড করে পাম্পটাকে ব্লক করে দেয়, তখন কিন্তু এই মুভমেন্টটা হবে না। দ্যাট ইজ দে আর সেন্সিটিভ টু সাম inhibitors also. So this is all about the pumps or the special membrane proteins that facilitate the movement of active transport, right? যেরকম অনেক এক্সাম্পল আছে আমাদের পাম্পের, যেমন হাইড্রোজেন আয়ন পাম্প, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প that brings 3 sodium into the cell and takes 2 potassium out of the cell, right? So এই ধরনের পাম্প হলো এক্সাম্পল হতে পারে। So this is all about the active transport, that is it requires some sort of energy in the form of ATP as it happens from the against the concentration gradient, that is from the region of lower concentration to the region of higher concentration. So that's it for today, and stay tuned for the next videos. And in the next video we shall be discussing about the plant and water relationship and we shall also discuss about the process of osmosis, right? So that's it for today. Thank you.